Oggi 6 presento il nuovo Fiat Force Mini Tractor 2026, un mini trattore compatto progettato per offrire prestazioni eccellenti su terreni difficili, piccoli pesamenti agricoli, fruttati, veneti e adibiti che richiedono manovrabilità e potenza in uno spazio ridotto. Il Fiat Force Mini è la scelta ideale per chi cerca un trattore affidabile, efficient nei consumi e facile da usare, con tecnologie moderne integrate per il massimo comfort dell'operatore e prestazioni elevate nel lavoro quotidiano. Parlando del motore, il Fiat Force Mini 2026 monta union unita diesel compatta ma robusta. Il motore a quattro tempi è progettato per garantire una risposta pronta ai comandi e un'erogazione di potenza costante in tutte le condizioni di lavoro. La potenza massima è nell'ordine di 25-30 cavalli, sufficient per la maggior parte degli attrezzi agricoli leggeri e medi, come retrai, orpicai, seminatrici e caricator frontale. Questo motore è stato ottimizzato anche per un basso consumo di carburante e per emissioni ridotte, seguendo gli standard di emissione più recenti, garantendo così efficienza e rispetto dell'ambiente. La trasmissione è una parte fondamentale di questo mini trattore e Fiat ha scelto un cambio sincrono che permette cambi di marcia fluidi e precisi. La trasmissione manuale con vari marce avanti e retromarcia consente di adattare facilmente la velocità alle diverse situazioni di lavoro, che si tratti di operazioni lente e preciso di trasferimento rapido tra campi. Il sistema di Trazione è progettato per offrire un controllo fluido senza sforzo, anche nelle condizioni più impegnative, rendendo il trattore ideale anche per operatori che trascorrono molti ore di lavoro in campo. Passando alla potenza di sollevamento e all'idraulica, il Fiat Force Mini 2026 è dotato di un sollevatore posteriore con capacità di sollevamento adeguata per attrezzature di piccoli e medi dimensioni. Il sistema idraulico è studiato per offrire una risposta rapida e controllata alle variazioni di carico, supportando attrezzi come fresatrici, trinciatrici e spandaconsign leggeri senza perdita di prestazioni. Questa capacità di sollevamento è essenziale per chi lavora con attrezzi multifunzioni e necessita di stabilità e precisione durante le operazioni di sollevamento e posizionamento. La trazione del Fiat Force Mini è disponibile in versioni 2WD e 4WD, così da adattarsi alle condizioni del terreno. La versione con trazione integrale 4x4 offre una maggiore aderenza e controllo sui terreni fangosi, collinari o sconnessi, permettendo di affrontare pendenze e superfici irregolari con sicurezza. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da chi lavora in fruttati e veneti lo spazio è limitato ma la capacità di affrontare terreni difficili è fondamentale. Il design del trattore è compatto e maneggevole, con un raggio di scherzata ridotto che facilita le manovre nei corridoi stretti tra le file di pianti. La sua struttura è robusta ma allegra, bilanciata per offrire stabilità anche con carichi pesanti. Il Fiat Force Mini pneumatici con profilo adatto sia a terreni agricoli che a superfici semistradali, fornendo aderenza e comfort durante il trasferimento tra differenti aree di lavoro. Il comfort dell'operatore è stato curato attentamente. Il sedile è ergonomico e regolabile, con spazio sufficiente per reggere l'affaticamento nelle giornate di lavoro prolungate. Il cruscotto di controllo è chiaro e intuitivo, con indicatore per livello carburante, temperatura motore, iri del motore e altre informazioni critiche per aiutare l'operatore a monitorare lo stato del trattore in tempo reale.
Anche I comandi idraulici sono disposti in modo che siano facilmente raggiungibili, consentendo regolazioni rapide durante le operazioni in campo. Un'altra caratteristica importante è la presa di forza PTO, che permette di alimentare attrezzi esterni come falciatrici, trenciatrici e spandaconsigne. La PTO è progettata per offrire una velocità di rotazione stabile e affidabile, trasferendo la potenza necessaria agli attrezzi senza cali di rendimento. Questo aumenta significativamente la versatilità del Fiat Force Mini, rendendolo adatto a molti applicazioni agricoli oltre alla semplice trazione del trattore. Il consumo di carburante è un elemento che molti agricoltori tengono in considerazione e il Fiat Force Mini 2026 è stato ottimizzato per offrire un equilibrio ideale tra potenza e consumo. La gestione elettronica del motore, insieme a un'efficiente injezione del carburante, consente di ottenere un buon rendimento anche in condizioni di carico elevato senza sprechi inutili. Questo si traduce in un costo operativo inferiore nell'arco dell'anno, qualcosa di molto importante per un'azienda agricola che deve gestire I costi con attenzione. Sul fronte della sicurezza, il Fiat Force Mini 2026 è dotato di freni ad alte prestazioni e di un sistema di sterzata affidabile che permette di mantenere il controllo anche su superfici sibilose inclinate. Il trattore è costruito in conformità con gli standard di sicurezza moderni, con bar di protezione e dispositivi che limitano I movimenti pericolosi e proteggono l'operatore durante il lavoro. Dal punto di vista pratico, la manutenzione è semplice e accessibile. Componenti come il filtro dell'aria, il filtro del carburante e I livelli di I fluidi sono facili da raggiungere, permettendo interventi rapidi e senza complicazioni. Questo è un vantaggio per gli agricoltori che desiderano mantenere il proprio trattore in perfette condizioni senza perdere tempo prezioso. In conclusion, il Fiat Force Mini Tractor 2026 rappresenta un'eccellente combinazione di compattezza, potenza, efficienza e versatilità per gli agricoltori moderni che necessitano di un mini trattore affidabile per una vasta gamma di attività agricole. La sua potenza adeguata, la trasmissione fluida, il sistema idraulico reattivo, la trazione 4x4 disponibile e il comfort dell'operatore lo rendono un partner ideale sul campo. Che si tratti di piccoli appezzamenti, fruttati, veneti o lavori generali di manutenzione agricola, il Fiat Force Mini 2026 è progettato per soddisfare le aspettative di prestazione e affidabilità al massimo livello. Con la crescente domanda di trattori compatti ma potenti nel mercato agricolo e l'attenzione verso soluzioni efficienti e versatili, il Fiat Force Mini Tractor 2026 si posiziona come un'opzione di riferimento per chi vuole un mini trattore moderno, capace di affrontare una varietà di compiti con facilità ed efficienza, migliorando la produttività e riducendo I costi operativi.